Hi, hello all. It's me, your Bilash from B-Ghud family. Hope all are doing good and safe. Now I'm here for my guys who are interested in taking Nclex-Rn. Sorry, it's not Nclex-Rn. I should say it is new gen or next generation Nclex. Okay, so we'll be having a detailed discussion on overall aspects of Nclex examination. As you all know, we have got a strong background for Nclex examination. We were imparting training from past few years and we are blessed with abundant results. Now, as you all know, from April 1st, 2023, they have launched new gen in the sense next generation Nclex. So we have got many queries and concerns related to the specific test, and I'll be here to discuss all those things. We'll be giving an idea regarding how to go for new generation, next generation Nclex. അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും നമ്മളുടെ B-Ghud ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ Nclex-നെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സും ക്വയറീസും ഒക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെല്ലാം നമ്മളിവിടെ ഉത്തരം പറയുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കറിയാം, April 1st, 2023 തൊട്ട് നമ്മുടെ പുതിയ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ Nclex-ൻ്റെ ഫോമാറ്റ് അത് നിലവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സോ ലെറ്റ് us ഡിസ്കസ് ഹൗ ടു ഗോ ഫോർ ദ ടെസ്റ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം Nclex-ൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം. യു ഓൾ നോ വാട്ട് ആക്ച്വലി Nclex is. It is the National Council Licensure Examination. NCSBN board examination ആണ്, standard examination, and I know that it is pretty hard. We know that it is a prerequisite for many countries like the United States of America, Australia, Canada, and we could expect more countries to come in. നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ഈ കൺട്രീസിലെല്ലാം ഒരു പ്രീ റിക്വസൈറ്റ് ആണ് ഈ എക്സാമിനേഷൻ. അപ്പം കൂടുതൽ കൺട്രീസും ഇതിനകത്തേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന റീസൺ ഇസ് ക്വൈറ്റ് സിമ്പിൾ. ജസ്റ്റ് യു നോ, ദിസ് ഈസ് ഫോർ ലൈസൻസിങ് നഴ്സസ് ഫോർ ദ സേഫ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് പ്രാക്ടീസസ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് അറ്റ് ദ എൻട്രി ലെവൽ. So now let us discuss regarding the examination. നമുക്ക് എക്സാമിനേഷനെ പറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രീഫായിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. As you all know, this is a computer adaptive testing format. Examination is given in a computer adaptive testing format. ഒരു CAT ഫോർമാറ്റിലുള്ള എക്സാമിനേഷൻ ആണ് Nclex. See, it is adapted to the examinee's ability level. I mean, it depends on correctness of ടെസ്റ്റ് ടേക്കേഴ്സ് റെസ്പോൺസ്. ടെസ്റ്റ് ടേക്കേഴ്സ് റെസ്പോൺസിൻ്റെ അവരുടെ റെസ്പോൺസ് ടെസ്റ്റ് ടേക്കേഴ്സിൻ്റെ കറക്റ്റ്നെസ്സിനനുസരിച്ച്, ആൻസർ കറക്റ്റ്നെസ്സിനനുസരിച്ച് ടെസ്റ്റ് അസസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അഡാപ്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഫോമാറ്റാണ് Nclex-ന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓൾവേസ് കീപ് ദിസ് ഇൻ മൈൻഡ്. ദ ടെസ്റ്റ് ഈസ് എംഫസൈസിങ് ക്ലയൻറ്റ് നീഡ്സ് ഓർ കേസ് സ്റ്റഡീസ്. As I mentioned, this test is here to assess your critical thinking skills. I mean your knowledge, your interpreting skills, and finally your decision making skills. You know, these are the best qualities a nurse should possess while working in the clinical area. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ടെസ്റ്റിൻ്റെ പേർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ക്ലയൻറ്റ് നീഡ്, കേസ് സ്റ്റഡിയിൽ എല്ലാം എംഫസൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇൻ്റർപ്രറ്റിംഗ് സ്കിൽ, ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്കിൽ, ഇത് എല്ലാം. സോ ദീസ് ആർ ദ ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റീസ്. നേഴ്സിന് വേണ്ട ഘടകങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ സ്കിൽസിനെ, എബിലിറ്റീസിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് Nclex-ൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് പേർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഡെപ്ത് നോളജ്, അസസ്മെൻറ്റ്, അനാലിസിസ്, decision making, critical thinking, everything is very much needed for this test. Now let us discuss regarding the test format. So recent updates, 2023 April 1st തൊട്ടുള്ള updates നമുക്ക് എക്സാമിൻ്റെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. So the minimum number of questions that you could appear is 85 and the maximum number of questions is 150. First 15 questions are pre-test questions. First 15 questions pre-test question ആണ്. Here the computer evaluates your strength and weakness. നമ്മൾ പറഞ്ഞു CAT ഫോമാറ്റിലുള്ള ടെസ്റ്റ് ആണ്. 80 ക്വസ്റ്റ്യൻ മിനിമം, 150 ക്വസ്റ്റ്യൻ മാക്സിമം ആണ്. ഫസ്റ്റ് 15 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീ ടെസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഇതുവഴി കമ്പ്യൂട്ടർ എന്താണ്, നമ്മളുടെ സ്ട്രെങ്ത്തും വീക്ക്നെസ്സും കാൻഡിഡേറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ടേക്കേഴ്സിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് അസസ് ചെയ്യുന്നു. And you know the time duration is 5 hours. 5 മണിക്കൂർ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് ടേക്കർ റെസ്പോൺസ് അസസ് ചെയ്യുന്ന CAT ഫോമാറ്റിലാണ് ടെസ്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത്. Now we can discuss regarding the
question format or types of questions. അപ്പോൾ ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ types of questionsനെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. Let us see what are all the sorts of questions that could be asked. The first one is extended multiple response or extended multiple choice question. എക്സ്റ്റെൻഡഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ റെസ്പോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് സംവട്ട് വെരി ഫെമിലിയർ ടു സാറ്റ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സാറ്റ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫെമിലിയർ ആണ്. എക്സ്റ്റെൻഡഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഹിയർ യു ക്യാൻ ചോസ് ആൻസേഴ്സ് ഫ്രം ദ മൾട്ടിപ്പിൾ റെസ്പോൺസ്. മൾട്ടിപ്പിൾ റെസ്പോൺസിൽ നിന്ന് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ചൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. The next one is drag and drop or extended drag and drop. Extended drag and drop അല്ലെങ്കിൽ drag and drop questions will be having set of boxes. We need to drag, as the name suggests, പേര് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ we can drag the response from one box to the another. According to the correlating areas, you could drag your answers, your response from first box and you can drop it into the next box. And the third one is closed questions or drop down questions. Third format എന്ന് പറഞ്ഞാൽ closed question അല്ലെങ്കിൽ drop down question format ആണ്. ഇതിനകത്ത് in closed questions you'll be having a fill in the blanks type of questions, or it could be multiple fill in the blanks. Okay, and when you give a click you'll get a drop down menu and you can choose the answers from that. fill in the blank sort of question ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ക്ലിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം അത് മൾട്ടിപ്പിൾ fill in the blanks ആകാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ what we can do is like നമുക്കൊരു ക്ലിക്ക് കൊടുക്കാം, there will be a drop down menu and you can choose the correct answers from that. Fine. And the fourth one is enhanced hotspotting or highlighting. Fourth category question എന്ന് പറയുന്നത് enhanced hotspotting അല്ലെങ്കിൽ highlighting എന്നുള്ള format questions ആണ്. For this questions you can highlight your ideas, items or statements from the clinical data given. തന്നിരിക്കുന്ന clinical ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് corresponding ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ correlating ആയിട്ടുള്ള items, ideas അല്ലെങ്കിൽ statements നമുക്ക് highlight ചെയ്യാൻ പറ്റും. And the final one is matrix or grid questions. Final category എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രിഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാട്രിക്സ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. This is a box type question. There will be a bunch of rows and columns. There will be a set of bunch of rows and columns and you can select the answers whether it is appropriate or inappropriate. You can select the answers within this bunch of rows and columns that appears in the question then and there itself. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അപ്പിയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൻസേഴ്സ് അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സെലക്ട് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ദ ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. Now let's have a quick look onto the scoring system in new generation, next generation Nclex. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സ്കോറിംഗ് സിസ്റ്റം എന്താണ് അതിനകത്ത് ചേഞ്ച് എന്ന് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, when it comes to next generation Nclex based on type of questionൻ്റെ ടൈപ്പിനനുസരിച്ച് that is not specific, the scoring system varies. ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് സ്കോറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് വേരിയേഷൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പാർഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ്. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് പാർഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ്. അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലൈക്ക് സാറ്റ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ പാർഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റം പ്രീവിയസ്ലി കഴിഞ്ഞൊക്കെ എൻക്ലെക്സ് എക്സാമിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്ഷൻസ് തരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല സിസ്റ്റം വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എത്രമാത്രം ഓപ്ഷൻസ് കറക്റ്റ് ആക്കുന്നോ അതിനും ഉള്ള സ്കോറുകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും. യെസ്, ഇപ്പോൾ പാർഷ്യൽ ഓർ ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ എഗെയിൻ അത് രണ്ടായിട്ട് സ്കോറിംഗ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ആൻഡ് 0-1 സ്കോറിംഗ് സിസ്റ്റം. പാർഷ്യൽ ഫുൾ ക്രെഡിറ്റിൽ എഗെയിൻ അത് രണ്ടായിട്ടുള്ള ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് സ്കോറിങ്ങിന്, 0-1 അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ്. വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു 0-1 മീൻസ് so those for wrong answers, തെറ്റായിട്ടുള്ള ആൻസറുകൾക്ക് there won't be any scoring, there won't be any negatives, but you will be given score for all those correct answers. നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് സ്കോർ കിട്ടുന്നില്ല. അതേസമയം കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസിന്
കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കോറിംഗ് പോകുന്നു. മുമ്പേ തന്നെ നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഫോർ ദോസ് ഓപ്ഷൻസ് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് കറക്റ്റ് സ്കോർ. ഓക്കെ, ഫോർ ഓൾ ദോസ് ആൻസേഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്കോർ കിട്ടും. ബട്ട് ഫോർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി റോങ് ആൻസേഴ്സ് യു വിൽ ബി ഗിവൺ എ ഡിഡക്ഷൻ. അപ്പം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷന് ഓരോ മാർക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. അവിടെ ഡിഡക്ഷനും വരുന്നുണ്ട്, തെറ്റായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷന് നെഗറ്റീവ് സ്കോറിങ്ങും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ മുൻപ് എൻക്ലെക്സ് എക്സാമിൽ ഇതുപോലത്തെ നെഗറ്റീവ് സ്കോറിംഗ് ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റേഷണൽ സ്കോറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് അത് സിനാരിയോ ബേസ്ഡ് ആകാം, സിറ്റുവേഷൻ ബേസ്ഡ് ആകാം, ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക് സോർട്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, മൾട്ടിപ്പിൾ ബ്ലാങ്ക്സ് ഉണ്ടാകാം. അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഷുഡ് ബി വെരി കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്ഷൻസ്, ബ്ലാങ്ക്സ് ഉണ്ടാകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ഓപ്ഷനും കറക്റ്റ് ആക്കിയേ പറ്റൂ. ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആക്കി വേറൊരു ഓപ്ഷൻ റോങ് ആണ് എങ്കിൽ, തെറ്റാണ് എങ്കിൽ വിൽ നോട്ട് ബി ഗെറ്റിംഗ് എനി സ്കോർ ഫോർ ദോസ് സോർട്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കറക്റ്റ് മറ്റൊന്ന് തെറ്റാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കോർ കിട്ടുന്നതല്ല. അപ്പോൾ അതിനകത്തെ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്താലേ റേഷണൽ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ, റേഷണൽ ബേസ്ഡ് സ്കോറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് സ്കോർ അവാർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സ്കോറിംഗ് സിസ്റ്റം വേരി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഹോപ്പ് യു ഹാവ് ഗോട്ട് എ ബ്രീഫ് ഐഡിയ റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് സ്കോറിംഗ് സിസ്റ്റം. ദാറ്റ്സ് ഓൾ റിഗാർഡിംഗ് സ്കോറിംഗ്. And a recent advancement is like regarding the lab values. It was quite confusing. നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ലാബ് വാല്യൂസ്. Now you need not to mug up or by heart this values. Now the reference ranges or indications will be given there. വേണ്ട reference range അല്ലെങ്കിൽ indications തന്നിരിക്കും. You need to compare only. Depending upon the situation you can compare, but you should understand the reasons and rationales behind this variations. ലാബ് വാല്യൂനെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് ആ റീസൺ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം, ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദിസ് പാത്തോഫിസിയോളജി ഓർ കണ്ടീഷൻ. സോ വാട്ട് ആർ ഓൾ ദ കോസസ് ഫോർ ദിസ് വേരിയേഷൻസ്. അപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ നമ്മൾ എക്സാമിൻ്റെ ആ ഒരു ഫോമാറ്റ് ഡിസ്കസ്, ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ടൈം, നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ഫോമാറ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഐ ഹോപ്പ് ഐ വാസ് ഏബിൾ ടു ക്ലിയർ ദ കൺസേൺസ് ഓൺ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ NCLEX. Again, I am saying it's a standard test, pretty hard, but you need not to worry. നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. You can definitely crack the exam if you give a honest try. നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നല്ലൊരു ഓണസ്റ്റ് ട്രൈ കൊടുത്താൽ മതി. ഇച്ചിരി ഒന്ന് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം, നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. സോ ഡോണ്ട് വേസ്റ്റ് യുവർ ടൈം. കം join B-Ghud. We are here for you. Start your preparation. We are here with effective learning practices. So don't waste your time. Come and join B-Ghud and start your preparation. We are here with right study plan and strategies for your test. And I know, I'm sure it is going to help you tremendously. നിങ്ങളെ വളരെയധികം സഹായിക്കും B-Ghudന്റെ preparation strategies. So tag your queries, your concerns on the comment section. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കൺസേൺസും ക്വയറീസും എല്ലാം കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ടാഗ് ചെയ്യുക. ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കൺസേൺസും ക്വയറീസും എല്ലാം, നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിൽ. അപ്പം എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും NCLEX-നെ റിഗാർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്ത് സംശയങ്ങൾക്കും പ്ലീസ് ഡു കമൻറ്റ്, പ്ലീസ് ഡു ടാഗ് യുവർ ക്വയറീസ്. I hope to see you in the next video. Till then, take care. Bye.